centers, training centers. Yes. Do you have any plans to tie up with the schools? Because most of the schools, they are tied with the other NEET center, training center. No, this will be independent training centers where children will finish in their schools and come over here. So we're doing it separately, independently. So from different schools, they can come and study in our training centers. So we're not tying up with any particular schools. Second question is, you are being there for 21 years. Correct. Do you have any, IIT coaching is there or only NEET coaching? So we do a lot of IIT coaching in Karnataka and Andhra Pradesh and Telangana, in Vizag, Hyderabad and Bangalore. But here in Chennai, we're introducing the NEET product first. We're only doing NEET right now. We are not doing JEE at this time. Depending on the request and the need from the children, we can introduce, we can do it. But for now, we said we will start with NEET. The last question, sir. Because students are going through stressful situations. Very true. I saw that you are going to have only video program in the beginning for relieving the stress, something like that. Brainstorming. So, main point is children 8 hours school they are coming here tired. Or if I start teaching and talking, it's like all of you. If you'll sit up here for 1 hour, after your mind stops working, you all get dull. Something to wake them up. We have a 3-minute video or a 3-minute activity, some main game. I thought it's only video. Do you have any physical exercise? Do you have any plan? We have some. See, it's not like you go play football and basketball. No, in the class, it's called brain gym. So typical brain gym will be with your right hand, you draw a circle, with the left hand you put a square. And then the videos over there, the children are doing it, they're laughing with each other, trying to do it. We do small activities, sometimes we do meditation activity, pranayama, breathing activity. Variety, we've got so many, 120 activities are there that we play by rotation. Something light, something to break the monotony, get some energy into the system before you start the class. 3-4 minutes, thing over there. Thanks. But classes are all regular classes, no video classes. Yes? Any more questions? Yeah. எல்லாத்துலயும் நீட் இருக்கு. தமிழ்நாடுல JEE பண்ணல, நீட் மாத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கர்நாடகால JEE நீட் CET இருக்கு. ஆந்திராலயும் JEE நீட் MCET இருக்கு. So தமிழ்நாடுல JEE பண்ணாம நீட் மாத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Yeah. Can you just pass on the mic to him? Yes. NEET கோச்சிங் சென்டர்ல உங்க தீக்ஷால இதுக்கு எத்தனை ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க? எத்தனை பேர் செலக்ட் ஆயிருக்காங்க? இப்போ சென்னையில இப்போ லான்ச் பண்ணிருக்கோம். இப்போ அனௌன்ஸ் பண்றோம். So admissions have not yet started. அடுத்த மாசத்துல இருந்து admissions will start. Other Karnataka. So you look at Karnataka, we do it in Karnataka and Andhra Pradesh, we do the NEET program. If you look at NEET overall all India, there are around 14 lakh students who will write it. And seat kadikino now, the 75,000 rank, all India rank kadachagana, seat kadikino. So pass percentage is around 5%, not for qualifying, for getting a seat. 5% of children all over the country can get a medical seat through the NEET examination. And there's no other method of getting medical seat, only through NEET exam. Then number average across our organization is 25%, 5 times the country average. So we have around 600 children in Karnataka and 120 students in Andhra Pradesh. So 25% is our average across the company wherever we have classes. However, you'll have some centers which are premium centers. So Karnataka, we have one premium center over there. There the success rate is 60%. 60% out of the 109 children, 65 children have joined medical programs. And we have one more program called the Excellence Batch. The top children, and the Excellence Batch, all 20 children got the merit seats, government seats, and joined the program. So that's the success that we've had across the various divisions. So it depends on the quality of children, the success percentage also varies with that. Sir, children student 3 types மட்டும் தான் அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். So 11,000 கவர்மெண்ட் சீட்ஸ் தான் இருக்குது. இங்க தமிழ்நாடுல கரெக்ட்டா. So other than 11,000 மேல போனாங்கன்னா அவங்க எதிர்காலம் என்ன இருக்குது? So இப்போதைக்கு you have got all India quota. 15% of the seats come in all India quota. So if you don't get the seat in a Tamil Nadu quota, you can still try to get seats in other states. உங்க கேள்விக்கு நான் பதில் அளிக்க முடியும். 11th கரெக்ட் தான். சார் சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கு. இல்லாட்ட என்ன செய்யறோம்னா நம்ம வந்து மேடம் பேசினாங்க இல்லையா? நம்ம வந்து கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் சொன்னாங்க இல்லையா? அதுல என்ன பண்றோம்னா ஒவ்வொரு ஆசிரியர் பெற்றோர்கள் சொல்றோம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்க வந்து இன்னைக்கு இந்த மெடிசன் எய்ம் பண்றது கண்டிப்பா கிடைக்கும். இல்லாட்டி பேக்கப் பிளான். வாட் இஸ் பிளான் பி, பிளான் சி, பிளான் டி, பிளான் ஏ. 5 பிளானை வந்து தீக்ஷால எப்பவுமே டிஃபைன் பண்ணி கொடுக்குறோம். கொடுக்குறப்ப அந்த த்ரூ கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் வரும். அப்ப இதுல என்ன மேபி ஆயுஷ் போகலாம், இல்லாட்டி பயாலஜி எடுத்து படிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு சஜஸ்ட் பண்றோம். பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு கவுன்சிலிங் பண்ணி அவங்களுக்கு சரியான ஒரு வழிகாட்டுதல் நம்ம எப்பயுமே கண்டினியூஸ் ப்ராசஸாவே பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஆனா அவங்களோட டார்கெட் வந்து மிஸ் ஆகல. இல்ல. So the fact remains only 5% in the country are going to get 95% are going to miss their target.
So either we are able to make a bigger target, so search on a medical dental homeopathy ayurvedic allied medical so a lot of options are there. But parents says no, I only want medicine, child says only medicine, then if you don't get first year, you attempt it the second time. That's the only choice which is there. Sir, appo வந்து தீக்ஷாவோட படிச்சா மருத்துவத்துக்கு டாக்டர் சீட் கிடைக்கும்னு சொல்றீங்களா? அப்படி மெடிக்கல் உறுதியா கிடைக்கும் நம்ம சொல்ல முடியாது. நம்ம என்ன பண்றோம்னா nurturing the success of every child. ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் ஒரு மண்ணில் பிறக்கையிலே தனித்துவம் இருக்கு. அந்த தனித்துவம் அந்த குறிக்கோள் இருக்கான்னு பார்த்தா அதை வளர்த்து எடுக்கிறது தான் நம்மளோட நர்ச்சரிங் சக்சஸ். வளர்த்து எடுக்கிறது நம்மளோட பணி. சார், மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்களே வந்து நல்ல மார்க் எடுத்து அவங்க சீட் கிடைக்காம இருக்கு. சீட் கிடைக்காம நீட்ன்ற ஒரு நாள் நிறைய பேர் இறந்துடுறாங்க. அப்புறம் நீட் கோச்சிங் சென்டர்ல படிச்சா சீட் கிடைக்கும், டாக்டர் ஆயிடலாம். எப்படி நீங்க கன்ஃபார்மா சொல்லலையே. சோ என்ன பண்ண முடியும் இந்த 2 வருஷம் சொல்லுங்க. நீங்க வந்து A அல்ல B அல்ல C அப்படின்றீங்க. ஒருத்தவங்க வந்து டாக்டர் படிக்கணும்ன்ற ஒரு ஏம்ல தான் வந்து படிக்கிறாங்க. அப்புறம் இந்த சீட் கிடைக்கலனா டாக்டர் இல்லனா ஆயிஷா இல்லனா சித்தா அப்படினு போறது என்ன சாத்தியம்? இல்ல சோ என்ன பண்ண முடியும் இந்த 2 வருஷம்? இந்த ஃபேக்ட் ரிமைன்ஸ். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா 100 குழந்தைகள் எக்ஸாம் எழுதினா 5 குழந்தைகளுக்கு தான் கண்ட்ரிலயே உங்களுக்கு சீட் கிடைக்க போறது மெடிசன்ல. சோ இல்ல CBSE ல படிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் தான் சீட் கிடைக்குது. இல்ல இப்போ வந்து ஃபேக்ட் என்னன்னு கேட்டாலே நிறைய பேர் வந்து CBSE ல படிச்சவங்க தான் டாக்டர் ஆயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு இதுவே இருக்கு. இப்போ தமிழ்நாட்டுல தமிழ்ல படிச்சவங்க யாராவது ஒருத்தவங்க தான் ஜெயிக்கிறான். அப்ப மீதி 99 பேர். சோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்றேன் நான். இந்த 2 வருஷம் இந்த ஃபேக்ட் இருக்கு. அந்த 5 குழந்தைகளுக்கு தான் கிடைக்க போறதுங்கிற ஃபேக்ட் இருக்கு. பட் இந்த 95 குழந்தைகள் இருக்கிறவா வந்து நம்ம இப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் 5 குழந்தைகள் தான் சக்சஸ்ஃபுல்னு சொன்னோம்னாக்கா இந்த 95 குழந்தைகளும் they are going to feel very dejected. நம்ம சக்சஸ்ஃபுல் இல்லையான்னு. But the fact remains that every child has a potential, every child can be successful. அதை வழிகாட்டி அதை எப்படி நம்ம வந்து உங்களோட பொட்டென்ஷியல் என்ன, உங்களோட பொட்டென்ஷியல்ல என்ன நல்லதா நடக்கும் உங்களுக்குங்கிற வழிகாட்டி நம்ம காமிச்சுட்டே இருந்தோம்னா 2 வருஷத்துக்கு அந்த குழந்தையோட அவுட்லுக்கே சேஞ்ச் ஆயிடும். நீங்க வந்து இல்ல நீ வந்து அந்த 5ல தான் இருக்கணும் ஆனா உனக்கு அந்த திறமை இல்லைன்னா நீ 5 குழந்தையிலே பார்த்துட்டு தான் அப்போதான் வந்து அவளுக்கு வந்து டிஜெக்ஷன் வரும். ஓ நான் ஃபெயிலியரோங்கிற ஃபீலிங் வரும். பட் இந்த 95 குழந்தைகளுக்கும் நீங்க வழிகாட்டியா இது பாருங்க, நீ அது முடியலையா பரவாயில்ல, நீ இன்னும் சக்சஸ்ஃபுல் தான். நீ டென்டிஸ்ட் ஆறனால நீ ஒன்றும் ஃபெயிலியர் கிடையாது. நீ வந்து ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் ஆறனால ஒன்றும் ஃபெயிலியர் கிடையாது. அலைடு மெடிசன்ஸ்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இப்போ பொட்டென்ஷியல் இருக்குன்னா, இப்போ ரேடியாலஜியே எடுத்துக்கோ, இல்லைன்னா பாக்கி நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. இட் இஸ் நாட் நெசசரி நம்ம டாக்டர் ஆனால் மட்டும் நம்மளோட பயாலஜி பேஷன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக முடியும். இல்லைன்னா பியூர் பயாலஜி கோர்சஸ் எவ்வளோ பயாலஜி கோர்சஸ் இருக்குனாக்கா அங்கே ரிசர்ச் பண்ணி இப்போ கேன்சருக்கு ரிசர்ச், ட்ரக்ஸ் ரிசர்ச், அது மாதிரி நிறைய ஃபீல்ட்ஸில் இவளோட திறமை முன்னுக்கு வருங்கிற கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை. அது இல்லாத இந்த 2 வருஷமும் நம்ம எப்படி அவளுக்கு வந்து நீ இது வரைக்கும் இப்படி படிச்சிருக்கியா, இப்படி படிச்சேன்னா உன்னோட மார்க்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அது மாதிரி நம்ம கான்ஸ்டன்ட், அதுதான் அவள் சொல்ற மாதிரி கண்டினியூஸ் மென்டரிங்னா என்ன பண்றோம், யூஸ்வலி நம்மளோட சிஸ்டம்ல என்ன அர்த்தம், போஸ்ட் மார்ட்டம். நீ 100க்கு 100 வாங்கலையா, நீ வந்து எப்படி வாங்கல, எதனால வாங்கலங்கிற இதே நடக்காது. அடுத்த எக்ஸாம்ல நீ வந்து அந்த 100க்கு 100 இல்ல 110 வாங்கிட்டு வாங்குற பேரண்ட்ஸ். Do all of this is technology. The world is changing. Technology is something we should use for our children. So we have a lot of good technology products for our children as part of the curriculum. We have a tablet where all the information is there. Whatever lecture I'm going to teach, that information is there. Plus the child has a doubt, there's a video there to clarify that doubt. The child can ask for doubts and get it clarified by other teachers. The tests are conducted on the tablet, so immediately assessment is done. So the parent is coming for the counseling, we have the data available, we look at it, we find out exactly where is the problem, so we are able to counsel the child, counsel the parent and take it forward. So this is what Deeksha is all about. This is what we'd like to launch here in Chennai, and we look forward to all your support to get the message out to the masses, and we look forward to the children of Chennai also benefiting from this unique Deeksha program that we bring over here. Yes, thank you very much, and if you have any questions. ஸ்ரீதர் அவர்களே, எங்களுடைய முனைவர் லலித் ஸ்ரீதர் அவர்களே, இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவர்களுக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, நம் நிறுவனர் முனைவர் ஸ்ரீதர் அவர்கள் கூறினது போல இன்டகிரேட்டட் டீச்சிங் சொன்னார்.
இன்டகிரேட்டட் ஒருங்கிணைந்த பாடத்திட்டம். அது ஒன் ஆஃப் த டிஃபரெண்ட் திங். தீக்ஷா ஒரு குழுமம், இந்த ஆர்கனைசேஷன் நிறுவனங்கள் பார்த்தாங்க எது செய்தாலுமே அதை சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று உறுதியோடு இருக்கிறோம். நம்மளுடைய வேல்யூ சிஸ்டம் ஆகட்டும், கல்ச்சர் அண்ட் கேர் வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. நம்ம திருவள்ளுவர் தோன்றி புகழோடு தோன்றுக அக்திலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று என்று கூறினார். எதை செய்தாலும் செவ்வனே செய்ய வேண்டும் என்ற பணி சிறக்கக்கூடியதான ஒரு அமைப்பை கொண்டுள்ளது நம்முடைய தீக்ஷா. இதுல முக்கியமாக சொல்லணும் அஷ்யூர்டு லேர்னிங். இதை பத்தி நம்ம சொல்லணும்னா மாணவர்களுக்கு இன்னைக்கு நம்ம நிறுவனர் சொன்ன மாதிரி முனைவர் ஸ்ரீதர் அவர்கள் கூறியது போல ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ல இருந்து பாடத்திட்டத்திலிருந்து மாணவர்கள் வருகிறார்கள், மத்திய கல்வி வாரியத்திலிருந்து மாணவர்கள் வருகிறார்கள், ஏன் வேற ஏனைய பாடத்திட்டத்தில் பயின்றவர்களும் வருகிறார்கள். அவர்கள் எல்லாரையும் கான்செப்ட்ஸ் தரவாக இருக்கா, அந்த கருத்துருக்கள் முழுமையானதாக அறிந்திருக்கிறார்கள், தெரிந்திருக்கிறார்கள் என்ற சோதனை செய்து அவர்களை அதை முதலில் பாடத்திட்டத்தை நடத்தி ஒருங்கிணைந்த விதமாக நடத்தி அதற்கு பின்னர் நீட் என்ற தேர்வுக்கு உண்டான என்னென்ன தேவைகளோ அதை நாம் பாடத்திட்டத்தில் அமைத்து அவர்களுக்கு சிறப்பாக பயிற்சி கொடுக்கிறோம். ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு ஒரு சேலஞ்ச் என்ன இருக்குன்னா, ஒரு சிக்கல் என்ன இருக்குன்னாக்க, வகுப்புக்கு மாணவர்கள் வருகிறார்கள், வந்து பின் கற்கிறார்கள், கற்றுவிட்டு சென்று விடுகிறார்கள். அவர்கள் எவ்வளவு அளவு கற்றிருக்கிறார்களா என்பதை நாம் சோதித்து பார்ப்பதில்லை. தேர்வு வைத்து சோதித்தால் அது மிகவும் மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிறார்கள். அதற்காகவே நாம் என்ன செய்கிறோம் என்றால், வகுப்பு முடிந்தவுடனே ஒரு 10 to 15 வினாக்களை, எளிய வினாக்கள்னா எல்லாமே நீட்டில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்காது, ஈஸியா இருக்கும். எளிய வினாக்கள், மிகவும் எளிய வினாக்கள், சுமாரான கடினமான வினாக்கள் என்று ஒரு 10 to 15 வினாக்களை நாம் அமைத்து தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் இதை நாம் என்ன பண்ணுகிறோம் என்றால், ஒரு வினாடி வினா போன்ற ஒரு அமைப்பை நிறுவி அவர்கள் இன்னைக்கு ஆசிரியர் நடத்திய பாடத்தை முழுமையாக கற்றார்களா என்று சோதனை செய்கிறோம். இன்றைய காலகட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் ஒரு தேர்வு என்பது மாணவர்களுக்கு மிகுந்த மன அழுத்தத்தை தான் கொடுக்கிறது, சமூக அழுத்தத்தையும் கொடுக்கிறது. ஆனால் நாம் இங்க என்ன செய்கிறோம் என்றால், இந்த மன அழுத்தம் இருக்கக்கூடாது, சமூக அழுத்தம் இல்லாமல் எவ்வளவு கற்கிறார்கள் என்று சோதித்து பார்க்க வேண்டும். ஏன்னா அவனுக்கு என்ன தெரியலங்கிறத பார்க்கறதை விட எவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கு, அடுத்த ஸ்டெப் என்ன, மேற்கொண்டு என்ன நடவடிக்கைகளை நாம் எடுக்க வேண்டும் என்று செய்கிறோம். இது நம்ம பொய்யாமொழி புலவர் சொன்ன மாதிரி, கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக என்ற குறளுக்கு ஏற்ப நாம் என்ன செய்கிறோம் என்றால், மாணவர்கள் கற்க கசடர குற்றமில்லாமல் படித்திருக்கிறார்களா வகுப்பு விட்டு. ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் மித்த பள்ளிக்கூடத்துல நிறுவனத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 மாசம் கழிச்சோ வாரத்திலேயும் ஒரு தடவை தான் டெஸ்ட் நடக்கும், எக்ஸாம் தேர்வு நடக்கும். நம்ம நிறுவனத்துல என்ன செய்யறோம்னா, இன்னைக்கு 1 hour இயற்பியல் நடத்தியிருக்கார், வேதியியல் 1 hour நடத்தியிருக்கார், உயிரியல் 1 hour நடத்தியிருக்கார் என்றால் அந்த 1 hour ஆன பின்னாடி அந்த ஒரு 10 நிமிடங்கள் அவனுக்கு ஒரு சோதனை செய்து அதில் எந்த வினாக்களுக்கு அநேகம் பேர் வினா அளிக்கவில்லையோ, சரியாக அளிக்கவில்லையோ, அந்த தேர்வுகளை ஆசிரியர் மீண்டும் ஒரு கற்று மீள்பார்வை செய்து கற்றலை போதிக்கின்றனர். இதுதான் இதோட மிக மிக தனி சிறப்பு. இதற்கு நாம் எதை கையாளுகிறோம் என்றால், தொழில்நுட்பத்தை மிகவும் கையாளுகிறோம். தொழில்நுட்பமானது இன்னைக்கு வளர்ந்த காலகட்டத்தில் we are living in a global village ன்னு சொல்றோம். அதனால இந்த தொழில்நுட்பத்தை கையாண்டு நாம் மிகவும் சரியாக செய்கிறோம். நம் நிறுவனர் லலித் மேம் சொன்னது போல கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங், அதையும் நாம் என்ன செய்கிறோம் என்றால், என்ன அளவு படிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் நம் பள்ளிக்கூடத்தில் நம்ம நிறுவனத்தில் தீக்ஷா பெற்றோர்களுக்கு சமமானவர்கள். ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பெற்றோர் உண்டு. எப்படி இல்லங்களிலே அவர்கள் பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்களோ, வீட்டிலே அவர்கள் பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்களோ, அதே போன்று நம் நிறுவனத்திற்கு வந்துவிட்டால் ஒவ்வொரு ஆசிரியரும், ஏன் அந்த தலைமை பண்பு இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுமே ஒரு பெற்றோர் போல பாவித்துக் கொண்டு மக்களுக்கு, குழந்தைகளுக்கு என்ன செய்கிறோமோ அதை செவ்வனே செய்து திறம்பட முடித்து எவ்வளவு கற்றிருக்கிறார்கள், எங்கே செல்ல வேண்டும், குறிக்கோள் என்ன, லட்சியங்கள் என்ன என்று அவர்களுக்கு சரியான வழிகாட்டுதலின்படி செயல்பட்டு கொண்டு இந்த நிறுவனத்தை செவ்வனே நடத்தி கொண்டு மிக நல்ல ரிசல்ட்ஸையும் நாங்கள் கொடுக்குகிறோம். இதுதான் இதோட முக்கியமான ஒரு சிறப்பம்சமாக நாங்கள் கருதுகிறோம். And balancing becomes very difficult for the children. And all of us agree there is pressure on the child from all the ends, the
there are certain expectations from the school, there are certain expectations from the tutorials, and more importantly, these kids are in the teenage years. So there is societal expectations. All of this also plays a very big role in the emotional strain that a child can take. So it's very important during this time, the child has a champion. Someone who believes in the child and says that, hey, I am there for you, holding your back. Be it school studies or be it extra studies for the competitive examination. Someone who is telling the child, you can do it better, come on. We will be there with you, holding hands, and we will take you forward. And that is a unique thing that we have started at Deeksha, where there is constant, continuous mentoring for the children. Typically, not just the toppers, every child. Every child. So, in the tagline, you the nurturing success of every child. அப்படினா எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அவங்களோட பொட்டன்ஷியல் எவ்வளவு இருக்கோ அதோட எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியும், எப்படி நம்மளால புஷ் பண்ணி அவளை வந்து அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் பண்ண முடியும், அதுதான் கீ டு சக்சஸ் இன் எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஆர் எனி எக்ஸாமினேஷன். அண்ட் தட் இஸ் வேர் ஜஸ்ட் லைக் ஹவு தே ஹேவ் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம், இங்க எங்களோட சிஸ்டம்ல டீச்சர்ஸ் ஆர் தேர் கான்ஸ்டன்ட்லி வித் தி சில்ட்ரன். தே பிகம் தி டிஃபேக்டோ பேரண்ட்ஸ் ஓவர் ஹியர் ஸோ தட் தே கேன் கீப் டாக்கிங் டு தேம். அண்ட் எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே அங்கே எப்படி அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்தால் எப்படி பண்ணேன், வாட் வாஸ், ஹவு டிட் யூ அச்சீவ் தட், அண்ட் ஹவு இஸ் இட் தட் வி கேன் ஹெல்ப் யூ கோயிங் ஃபார்வர்ட். This constant questioning is, we are here to help you, how is it that we can help you? So this kind of mentoring is what helps a child. And they also get the confidence that, hey, there's someone there holding our back and taking us forward. And what we strongly believe in is a happy child is able to perform very well. So now the child has had a long day, they come to the classes over here, and then again it is another 2 hours, 2.5 hours of classes. So how do you get back the energy in a child to get back that happiness quotient so that they can focus again in the classes? So in the class, if you see, there are some short videos as part of the curriculum in the regular centers. We play these videos. They are known as DSTA videos, something to think about videos, which again regenerate, get the energy back in the child. Brain gym, இது மாதிரி சில activities பண்ணிட்டு நம்ம class ஆரம்பிச்சோம்னா it builds the energy back in the child, and the next 2.5 hours go by very easily. So there are lot of these kind of initiatives which we do as part of the curriculum itself in Deeksha, which helps the children during these 2 crucial years in their journey. Very nice. Maybe Nadu can talk a little bit about the learning. Thank you very much, Daipayan, and a very good morning, getting close to afternoon. Very good morning to everyone over here today. I'm very delighted to announce that Deeksha will be now starting its programs here in Chennai. What are we going to be doing here in Chennai? We'll be starting programs for the NEET examination to help children get admission to various medical colleges. So NEET exam is there. We're opening up 2 centers this year. One center will be at Shenoy Nagar, and one more center will be at Santhome. And this will be for children who are in 11th and 12th. We'll be having a regular program on the weekdays, one program on weekends. And children who finish their 12th standard and would like to study and appear for NEET once again, we have a repeaters program also in the daytime for children aspiring to go for the medical courses. Now you may ask me, Chennai Paatha NEET coaching centers, every corner you go there's a NEET coaching center over there. Is there a need for one more NEET coaching program in the city of Chennai? What is different, what is special about Deeksha that the children of Chennai will benefit if Deeksha comes here to Chennai? Now if you look at 11th and 12th standard children, they have immense pressure trying to balance school studies and competitive exam studies. Some of you all have children between 11th and 12th at this stage if I look at you all. So you know what your children go through. 8 o'clock, 4 o'clock school, what you want the dress market, 5 o'clock tuition, 5 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock tuition. So this week want the pro school, the homework, tuition, the homework, and a child is tired, no time to study. And that's a fact. Unfortunately, that's the system we've created for our children. What best can we do for our children? Given the fact they have to do this choice, what can we do to give the best option for our children? And that's what Deeksha has got its unique 3-step program that helps children manage all of this and bring the best out of the child. Not everyone is going to get rank 1,
But what best can the child do given these limitations? We have a very unique proprietary 3-step program. What is a 3-step program? The first step is integrated teaching. Integrated teaching. Second step, assured learning. And third step is continuous mentoring. So what do these 3 steps involve? If integrated teaching and if you look at the children, they are learning something in school, they come to the tutorial, they have to learn computer exams in the tutorial, and the common complaint from all children, if you go and talk to them, sir, tuition they assume we know a lot of things, they're teaching at a high level, other try school, I'm not able to balance my school studies and my NEET coaching studies. So we put them both together in our pedagogy, which is integrating both the programs. We will teach the concepts first, then we will teach the detailed problem solving as required by matriculation, as required by NCERT. Then based on that, we make shortcuts and say, how do you solve it quickly? How do you answer MCQs? How do you finish it on time? We then do the shortcuts and MCQ training. In one shot, smoothly, we will finish up training the child for both the board examinations and competitive examinations. The tension is not there for the child. Second most important, assured learning. If this child is with us till 8 o'clock, 9 o'clock, he goes back home, no time is there for the child to go back and learn what we have taught. We have to make sure when the child leaves our premises, he has learned it. What is taught is there in his head. So our proprietary program for physics and chemistry especially, we teach the subject, do the 1 hour lecture, and the 1 hour all children, they have their tabs, they have content on the tabs. We have a small test on that, which they will discuss, work and answer. And the teacher is also there in the class. Immediately you know which are the concepts the child has not learned. Then we sit with the child, explain it once again. The next half an hour is used to make sure by the time you step out of the class, you have it in your head. What I've said is there with you. Learning is over. Now you want to become better, go and practice. But at least when you come back tomorrow to my next class, you know what you learned in the last class. And that's how we take it forward. This is integrated teaching, assured learning. Continuous mentoring, I'd like Lalit to speak about it. This is something very close to our heart. So in the 2 years, class conduct panni, test conduct panni, feedback kudukkradha pathiye illa idu. It is about how do you build the mental strength of a kid, how do you say that hey you can do it, and being along with them during these 2 years. நான் என்ன சொல்றேன்னா 100 பேர் படிக்கிறாங்கன்னு சொல்றீங்க. அந்த 100 பேர்ல 5 பேருக்கு மட்டும் வேலை கிடைக்கும், 5 பேருக்கு மட்டும் ஒரு இது கிடைக்கிறதுக்கு அப்ப 95 பேருக்கு இல்ல. அப்ப 5 பேருக்காக மட்டும் நீட் வேணுமா? 5 பேர் மாத்திரம் நீட் வேணுமா? We don't make these policies. This is a government policy. Every seat irukku, every exam irukku, double control. How can we help the children is what we are trying to do. We are trying to help the children. நீங்க சொல்றதுக்காக சொல்லுங்க. மேம் இப்போ நீங்க சொன்னீங்க அது குழந்தையோட நல்லதுக்காக தான் பண்றோம் அப்படின்னு. Suppose poor children சொன்னாங்கன்னா நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா? So we run also a program called the Vidya Dan. Vidya is knowledge, Dan is donation. So Vidya Dan scheme prakaram we invite applications from various quarters. Children who are from weaker economic sections, financial difficulties in Taka, we are very happy to give them coaching training provided they reach a certain cutoff. Quality wise or a level of school marks or a level or test panna or a level of we are finance should not be a problem for the child to want to study. We have this Vidyadhan program that we do. Regularly we conduct it everywhere. So apart from this, do you have any plans to support? Right now in Bangalore is what we are doing it. Chennai la one step at a time. Let us prove that we are adding value. If the people feel we are adding value, then we'll see how we can expand it to other places. Definitely our heart is to be able to reach out to the government schools. Bangalore and Melapanana, with every school we are trying to partner up with the government school also. Whatever I am doing over here, make that available for the school over there, help the teachers over there. Number choli tharmaata. Teacher dhaan pannom. But avanga support pannom, information tharuvom, material tharuvom, tab check pannom. Adu mathiri we are planning to do in Karnataka. If it works and we are successful in Chennai, we will be very happy to take it forward. So how many students are going to have in both the centers? Srikar, right now what is the plan, Chennai? 200 plus 200, so 200 in Shenoy Nagar, 200 in Santhome, 400 currently with the first batches that we will be taking. Each class will be around 40 students. So
Policies made by wise people up there. We are here to see how we can help our children. Naliki NEET exam, NEET exam, whatever they require. This is the need of the children. We are helping out. So I have no opinion on this matter. Doctors, they are not attending the NEET and they are giving a great in all over world. Our Tamil Nadu doctors. Very good, very good. Yeah. Very So good. why needed a NEET now? The politician way. He came back to India to add value to the nation. That is not where he wants to stop. His hometown is Kumbakonam. So he was like, okay, we came back to India and we started this. Let me go back to my further roots where I was born, which is my hometown, the state of Tamil Nadu, and let's start with Chennai, and that's what brings us here. When we are talking about Dr. Sridhar sir, there's another saying which we say, behind every man there's a successful woman, right? In this case, it's not just behind, it's ahead, it's next to, behind, all the ways. So our founder, Mrs. Lalit Sridhar, Lalit ma'am as we call her with love, Lalit ma'am is the driving force behind Deeksha. She feels that a child will learn from you when the child loves you. Okay? And that love can be commanded from the child only if you care about that child. Through her leadership, through her innovation, the nurturing success of every child methodology has been coined, and we have come up with processes where no child is left behind. Lalit ma'am is a strong advocate of ensuring that children can take learning to their homes as well through technology initiatives, and whenever anything comes which is tough or difficult or appears kind of impossible, she's the one who steps up and takes it forward. Not just children. We need to ensure that we have good people within the organization, good teachers to ensure that we are imparting quality education. She has been a champion of innovative people initiatives as an organization, and I'm very proud to say that in the field of education, in the annual awards, the Dream Companies to Work for awards, where companies like Google, etc. have won it for the IT industry. Very proud to say that 2018-19, Deeksha won the award as the Dream Company to Work for, #1 in the country when it comes to in the field of education. Not only that, just recently, last month, at the Asia Pacific HR Congress, Deeksha was awarded as the company with the most innovative HR practices. We believe in attracting the best of people to come and work with us so that we can give the best kind of education to our children. Thanks a lot, Lalit ma'am. And again, there's a Tamil Nadu connection here as well. So, ma'am's hometown is Tanjavur, correct? If I'm right? Yes, so she is also from the state of Tamil Nadu, and we are coming back to the roots out here. We have spoken about Swadesh, Shah Rukh Khan, and we have spoken about, every successful man has a lady behind. But there's one gentleman whom I call the Superman. You know why Superman? I'll talk about his other aspects, but there's a crazy aspect about him. This gentleman speaks 9 languages. I don't know how he does that. He plays the mridangam. He's a classical singer. Along with that, he's a master's in physics and education. Tamil Nadu connection. He is from Madurai. He was the academic director of TVS group of schools before joining Deeksha 7 years back. He has inspected more than 150 schools, and he has trained, he especially gets invited to train the teachers and principals in the state of Tamil Nadu. He has done that for more than 150 schools. Apart from teaching physics at super duper J level for medical, etc., he's an avid administrator who's a black belt 6 Sigma as well. Ms. Nagarajan Narayanan, he's our vice president, and very proud to say that he would be the head of operations for the city of Chennai as well. Okay? Thanks a lot for hearing me out. I think there are more worthy people out there who would be sharing a few. Sridhar, we are the founders of Deeksha, and with us is Mr. Nagarajan, who is the head of our program here in Chennai. So we are delighted to announce the launch of Deeksha here in Chennai. Deeksha will be providing guidance and support for students for the NEET examination, children who are in 11th and 12th standard, to help them get ready to join the profession as doctors.
What is special about Deeksha? What is it that we have to offer for the children here at Chennai? It is our unique 3-step process that we have to help children bring out the best in every child. And the 3 steps are, step number 1 is integrated teaching, step number 2 is assured learning, and step number 3 is continuous mentoring. Putting all these 3 together, we bring out the best and nurture the success of every child. Yeah. So Deeksha வந்து இப்போ சென்னையில் இருக்கு. லான்ச் ஃபார்முலா பண்ணியிருக்கோம். ஃபார்முலா பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து நம்ம ஸ்பெஷல் அபவுட் தீக்ஷான்னு பார்த்தாக்க இன்டகிரேட்டட் டீச்சிங், ஒருங்கிணைந்த பாடத்திட்டம். பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன படிக்கிறாங்க, வேரியஸ் போர்டு, மெட்ரிகுலேஷன் இருக்கலாம், சிபிஎஸ்சி இருக்கலாம், ஐஎஸ்சியில் படிக்கலாம், அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து நீட் கண்டென்ட்டோட ஒருங்கிணைந்து எப்படி செவ்வனே செய்வது என்பதில் நாங்கள் பாடத்திட்டம் தீட்டியிருக்கிறோம். ரெண்டாவது அஷ்யூர்டு லேர்னிங். ஒவ்வொருவர்களும் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல் பள்ளியை விட்டு செல்லும் பொழுது, சென்டரை விட்டு போகிறப்ப கண்டிப்பாக எவ்வளவு கற்றிருக்கிறார்கள், எவ்வளவு கற்க வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்து அனுப்புகிறோம். இன்றைக்கி என்ன நடந்ததோ அதை ஃபுல்லாக வந்து படித்து அறிந்து தெரிந்து இருக்கிறார்கள் என்று வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். மூன்றாவதாக ஒவ்வொரு ஆசிரியர் நம் தீக்ஷா நிறுவனத்தில் பார்த்தீர்களானால் பெற்றோர்களுக்கு சமமானவர்கள். அந்த பெற்றோர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், எவ்வளவு நம்ம ஒரு பெற்றோராகி நம் மக்களை எப்படி நாம் ஒரு கருத்துடன் பார்க்கிறோமோ அதே கருத்துடன் மாணவர்களையும் பார்க்க வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் மிகவும் முனைப்பாகவும் விழிப்புடனும் இருக்கிறோம். அந்த பார்த்துட்டு என்ன செய்கிறது, எப்படி நாம் கொண்டு போகிறது நல்லா டுவர்ட்ஸ் அ கோல். அந்த கோல் இலக்குன்னு ஒன்று நிர்ணயம் பண்ணியிருப்போம் ஒவ்வொரு பசங்களுக்கும். அந்த இலக்கை அடைவதற்காக ஆசிரியராகிய நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதில் மிகவும் முனைப்பாகவும் விழிப்பாகவும் இருக்கிறோம். 2 வருஷம் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இட் டிஃபைன்ஸ் எந்த கரியர் பார்த்து அவள் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இந்த 2 வருஷம் என்ன முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கு வேணுங்கிறது, அவளுக்கு என்ன வேணும்னா ஹெல்ப், சப்போர்ட், அதோட சாம்பியன் தட் யூ கேன் டூ இட். நாங்கள் இருக்கோம் கூட, நாங்கள் வந்து உங்களோட என்ன தேவையோ அதை பண்ணி அந்த உங்களோட கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் கூட இருக்கோங்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் குழந்தைகளுக்கு வரணும். அண்ட் தட் இஸ் வாட் தீக்ஷா ப்ரொவைட்ஸ். தட் here we treat this as a second home for the child. So every teacher becomes a parent to the child who's constantly supporting, mentoring and guiding the children. And we strongly believe a happy child learns best. So whatever it takes to make sure that the child is happy, we will be undertaking those activities also within the classroom to make sure that the child is happy learning what they are doing.